So what we decided is we'll study together a long case of nose because CSOM we have done. Yeah. So long case of nose will be most commonly deviated. Okay, so we are going to study a long case of nose today. So that will be deviated nasal septum. That's the commonest that we'll get. Other cases of the nose will include nasal polyps if they are very grossly visible. ছোট ethmoidal polyp দেওয়া হবে না, grossly visible anteromonal polyp most commonly দেওয়া হয় যদি polyp দেওয়া হয়, otherwise it will be deviated nasal septum as long case. Okay, no other cases will be given from the nose, very unlike. Okay, so what are the types of presentation? What are the chief complaints? Nasal obstruction. Nasal obstruction. Okay, headache. Rhinitis, why are you saying rhinitis? It will be number one is obstruction, obviously. Obstruction. Number two is headache. Headache. Then epistaxis. What are the other chief complaints? Anosmia, hyposmia. Usually not directly associated with DNS. Rarely can be there, but those are not the chief complaints usually. We are dealing with chief complaints over here. Fever. Why DNS will be associated with fever? Chronic sinusitis. Okay. See, that means the DNS has to be superadded by infections. You have sinusitis, chronic sinusitis, all those features. So those things come late. ঠিক আছে. Let us deal with the basic, most important complaints. First is obviously nasal obstruction. So there is a deviation. So this is your nose. So ideally it should be this. Now it is this. Say it is like this. So obviously there is decreased nasal flow on one side compared to the other side. So obstruction is an important feature. Okay, so why a headache? Huh? জোরে জোরে শুনতে পাই না। Sinus blockage. Okay, good. Then তো বললো স্পার, she said. আর কি কারণে হেডেক হতে পারে? Okay, so there is alteration of airflow, right? So one side of the nose you are having enough space, while the other side is compromised. So obviously the sinuses draining in here from the middle meatus, the maxillary sinuses and all these secretions are not coming out properly. Then maybe obstruction in the middle meatus causing sinusitis or other features that you said. Okay. And another important thing, when this deviated septum touches the turbinate, someone told me, so there can be headache. And it is very severe headache. So when a patient comes to us with headache in ENT, so if you are dealing with headache, so it can arise from the cranium, the brain, anything in the brain, in the cranial cavity can cause headache. Okay. Other causes, not associated with fever, of course. Fever it's a different story altogether. You are suspecting infections. I'm not going into infections. Apart from that, other common causes of headache that you have to rule out: migrainous headaches, cluster headaches, band headaches, so many things. Okay, so and another most important that we have to rule out as ENT doctors is this headache. That is headache associated with gross DNS or septal spars touching the turbinates causing headaches. Okay.
The next most important, most common complaint is epistaxis. So why is there epistaxis? If there is no spar, crusting, very very important. So very commonly there is increased airflow through one nasal cavity. So there may be drying up of the nasal mucosa. When there is drying up, there is formation of crusts, and when this crust get detached from the nasal mucosa, they may cause bleeding or epistaxis. Another thing is spar. Dedike ache deviation. There is a spar on that side. So what will spar will do? Spar e keno hoy? Spar theke bleeding hoy keno? তার জন্য কি হয়? So if this is the spar, the vessel above it gets stretched. So there is stretching of the vessels, okay, and thinning of the mucosa. So normally ধর এরকম থাকলে মিউকোসাটা এরকম আছে, এটা যখন পয়েন্টেড হয়ে যাচ্ছে তাহলে একটা জায়গায় এসে মিউকোসাটা thinned out হয়ে যাচ্ছে. So when there is thinning of this mucosa, the vessels here get stretched and then easily ruptured with minor trauma. Okay. So usually this epistaxis is small to moderate in amount. Massive epistaxis we don't see in DNS, isolated DNS. DNS with other diseases can be there. But it is small to moderate amount of epistaxis. Off and on. There can be recurrent epistaxis. Right. So starting with the history. Tell me, say these are your 3 chief complaints. So how will you write it down? Tell me someone. Well, so what is the age of presentation most commonly? DNS can come at any age, to be honest. It can come at any age. But most commonly young adults or middle-aged people. 70 বছরের লোক হঠাৎ করে isolated DNS নিয়ে আসবে না. He is living with it for 70 years. Or maybe at least 50 years, post 18 years. So usually he doesn't come with an isolated DNS. There can be something else. So young adults are most common patients, or middle-aged people. Early middle age, in the 30s, 40s, this age group. So say a 35-year-old male has come to you, okay, with this presentation with chief complaints of nasal obstruction. So obstruction e amra ki history nebo? Isolated the obstruction ta when we are explaining the obstruction, what history will take? Onset ki rokom hobe DNS e? It's usually insidious in onset. এরকম হয় না সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ডিএনএস হয়ে গেল, রাত্রিবেলা বেঁকে গেছে না, এরকম তো হবে না. So it's a gradual onset, it's an insidious onset. Patient will gradually feel and notice more common that he is having a chronic obstruction on one side of the nose, and it is usually unilateral. Okay, so what is nasal cycle? So it is always like one side is dominant. So যখনই patient obstruction বলবে, we have to ask the patient, যে do you feel it on one side only, or it is, some patients will say it sometimes on the right side, sometimes on the left. So this kind of obstruction is not usually an obstruction due to DNS. There can be, see, no one has a straight septum. Everyone, সেটাই তো বলছি, কথাটা শোন. What I am trying to explain is an obstruction which is alternating is unlikely to be because of DNS. Because then roomy side will not have obstruction much. There has to be something else associated. It can be a psychological issue, it can be a panic attacks, it can be anything. Understood what I am saying? So DNS patients will usually typically complain of obstruction of one side. So insidious onset, side, then what else? Duration, to obviously we will say. Other than that, aggravating factors and relieving factors. Progression is usually not, I mean, they are not very progressive kind of obstruction usually, because what happens is post the age of 18-20 years, there is no further structural changes in the face. Okay, once you're an adult, usually there is no further rapid change in the structure. The other thing is, gradually when you start aging beyond 40-50 years, then there is gradually change in facial skeletal structure. খুব বেশি চেঞ্জ হয় না ম্যাসিভ in the nasal skeletal structure. সেই জন্য পেশেন্টরা ইউজুয়ালি ওই
5, 7, 10 years history নিয়ে আসে 5, 7 years is most common. But aggravating and relieving factors are very important. Why? Because a patient, see, every one of us, we suffer from recurrent episodes of cold, cough, fever. That is normal. Okay. What will happen in these patients is, even a minor URTI will cause a major obstruction and cause problem. Because their one side nasal area is already compromised. তো একটুই যখন URTI হচ্ছে বা there is any kind of say any kind of trauma, maybe infection or whatever it is, or allergies, whatever. So it will precipitate significant obstruction in that side. Because already airway was compromised, আরো compromised হয়ে গেছে, আর নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, অসুবিধা হচ্ছে। এটা আর relieving factors কি হবে? These patients will most commonly use nasal decongestant drops very often. They will have a habit of using decongestant drops. Very, very commonly will find patients. ঠিক আছে, আর কি কি হতে পারে relieving factors? Steam inhalation, nasal douchings, use of steroids, or antibiotics to use to curb the infection that they are having, or anti-allergics. So all medications, these kind of medications can decrease the incidence. ठीक है, obstruction हो गया. Headache or similar, onset, duration, and what is the type of headache, whether it is unilateral or bilateral. How will you see? DNS patients also will have a very commonly unilateral headache. But how will you differentiate it from migraine? দেখবার আগে বলছি, I am talking of history. All these are good points, but the most important point is migraine will have alternating sides. Migraine সবসময় right side হয় এরকম নয়. Migraine will have sometimes on the right, sometimes on the left. A DNS patient will typically complain of headache on one side. প্রত্যেক সময় বাঁদিকের এইখানটা ব্যথা হয়, টিপিক্যাল চোখের ওপর থেকে এদিকটা ব্যথা হয়। হ্যাঁ, because he is having recurrent sinusitis, or there will be a septal part touching that side. And migraine patients will say কখনো ডান দিকে হয়, কখনো বাঁ দিকে হয়. You understand the difference? এছাড়া আর বাকি অ্যাসোসিয়েটেড ফিচার্স তো যেটা বললি, ফটো মাইগ্রেন অ্যাসোসিয়েটেড ফোটোফোবিয়া থাকবে, নজিয়া, তো there are history of aura will be there, photophobia will be there, there can be so relief with sleep. A headache because of DNS will not be relieved by sleep. Will it be? No. There has to be some infection or something else here, we have to treat that for the relief. Medication ছাড়া কখনো improve করবে না, but migraine with rest, sleep can improve. আচ্ছা, আর হেডেকে আর কি কি ফিচার বলবি? তো সাইড বললি, হ্যাঁ, অ্যাগ্রাভেটিং রিলিভিং ফ্যাক্টরস কি কি থাকবে? হ্যাঁ, ওই মোস্টলি রিলেটেড উইথ অবস্ট্রাকশন বেশি হলে হেডেক বেশি থাকবে, অবস্ট্রাকশন কম হলে হেডেক কম থাকবে. সো রাইট ইন 2-3 লাইন্স. So whenever he has an episode of URTI, the episodes of headache become more frequent or increases in intensity. Mention it is not associated with photophobia or nausea or vomiting. Another thing, visual disturbances. Whenever there is headache, always mention visual disturbances, if any. It is very, very important. Okay? Any blurring of vision associated or not migraine, there can be blurring of vision as well. Or it is a frontal lobe lesion, there can be blurring of vision as well. Occipital lobe lesion, there can be blurring of vision as well. So headache, blurring of vision, you should not miss. Okay? Then next is epistaxis. How the patient present? হ্যাঁ, জোরে জোরে শুনতে পাই না, আমি কানে কম শুনি তো। Recurrent episodes. Amount?
small to moderate amount or small to moderate amount. So massive epistaxis usually does not occur in DNS unless very rarely, very rare. Only isolated DNS massive epistaxis হয় না। আর aggravating factor similar, URTI হবে, there will be sinusitis associated, inflammation of the nasal mucosa, more bleeding, increased blood flow and more epistaxis, excessive dryness in winters, seasonal. Epistaxis more common in winters because of dryness of the nasal mucosa, formation of excessive crusts and epistaxis. আচ্ছা, aggravating relieving factors কি? আচ্ছা, how will you differentiate epistaxis of DNS and epistaxis of other diseases? Without investigation, I am talking of examination. You have seen there is a DNS. The patient has come to you with epistaxis. তুমি দেখেছো there is a DNS. What are other things you will see to rule out any other cause? The side of DNS is usually associated with anterior epistaxis. So patient কি বলবে এসে কি করে বুঝবে এটা anterior epistaxis না posterior epistaxis? আগে নাক দিয়ে এসেছিল না আগে মুখ দিয়ে আসছিল? A posterior epistaxis will come to the pharynx first and the patient will spit out blood first. পরে বাড়তে আরম্ভ করলে সামনে দিয়ে আসে। But little seria bleeding or anterior epistaxis will be আগে নাক দিয়ে আসবে তারপরে পরে বাড়লে মুখ দিয়ে আসবে। ঠিক আছে? So take this history, it is important. আচ্ছা, epistaxis এ আর হ্যাঁ fresh blood না clots. So we will examine the patient thoroughly and look for other signs, like we will do a thorough general examination. Blood pressure we have to see. It can be a hypertensive epistaxis as well. Maybe DNS টা এমনি আছে 25 বছর 20 বছর ধরে, but it's a hypertensive epistaxis. Any prior history of nasal obstruction, ঠিক আছে? Any previous surgery or procedures on the nose, any history of chronic allergies or rhinosinusitis, that can cause epistaxis. আর বল আর কি বল, একটা তো তোরা বল, পেছন দিকে লোকজন চুপচাপ বসে থাকলে হবে? এদিকে লোকজন তো বলছে, ওদিকে তো কিছুই বলছে। Why don't you participate? ভুল তো হবেই, ইটস ওকে। দেখ পাস তো করতেই হবে, উপায় তো নেই। আর usually epistaxis with from DNS are usually short-lasting epistaxis. They are self-limiting with what is this called? Or Hippocratic maneuver. It's called Hippocratic maneuver. So that is basically pinching just below the level of the nasal bone. You pinch hard for around 10 minutes, 5 to 10 minutes, 5 to 7 minutes at least, and then you relieve. It usually is relieved. Okay? Or you can use some hemocoagulous drops, or maybe and a very important history in epistaxis is history of use of anticoagulants. Very commonly we see patients with cardiac issues having anticoagulant tablets, clopidogrel, aspirin, খায়, খুব common. They have recurrent epistaxis. Yesterday only I saw a 35-year-old male having an NSTEMI, non-ST elevation myocardial infarction, advised multiple antiplatelet drugs. যেদিন থেকে খেতে শুরু করেছে পরের দিন থেকে এপিস্টাক্সিস আরম্ভ করেছে। It was so bad that NSTEMI করে তারপর স্টেন্ট দিতে হয়েছে। They did a PTCA. PTCA এর পরে you have to give antiplatelets. But came with a massive epistaxis. তখন তুই antiplateletও বন্ধ করতে পারবি না। Then the blockage of the stent, he will die. আর যে epistaxis হচ্ছে তাতেও মরে যেতে পারে। So we had to give anterior posterior nasal packs and keep him under monitor. We had to ultimately intubate the patient at night, keep him like that with IV medications and all, যাতে কোনো রকম মুভমেন্ট না হয়, যতটা সিরিয়াস মানে ইন্টিউবেট করে বেসিক্যালি সিডেট করে রাখা হয়েছে, প্যারালাইজ করা হয়নি, কিন্তু এটা ভর্তি আছে এখনো। মানে বলছি ইট ইজ ভেরি কমন ইউজ অফ অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস। যে কোনো এপিস্ট্যাক্সিসের হিস্ট্রিটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, পার্টিকুলারলি ইন এল্ডারলি পেশেন্টস। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ইজ অবভিয়াসলি নো নিড টু টেক দ্যাট হিস্ট্রি। আচ্ছা, চিফ কমপ্লেন হলো হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস বললি।
ও আর একটা হিস্ট্রি অফ ট্রমা ডিএনএস এর ক্ষেত্রে ডোন্ট ফরগেট হিস্ট্রি অফ ট্রমা ইন নেগেটিভ হিস্ট্রি। আর যদি ওর প্রেজেন্ট চিফ কমপ্লেনের মধ্যেই থাকে এইচওপিআই লিখতে হয় লেগেছিল কবে, তারপর থেকে অনেক পেশেন্ট এসে বলে ফুটবল লেগেছিল ছোটবেলায় তারপর ডিএনএস হয়ে গেছে, মেনশন ইট হ্যাজ এ হিস্ট্রি অফ ট্রমা ইন চাইল্ডহুড বা কিছু। ডিফিকাল্ট চাইল্ড বার্থের হিস্ট্রি কেউ দিতে পারে না বেসিক্যালি, নো পেশেন্ট নোজ হাউ হি ওয়াজ বর্ন। ওকে, আর কি কি নেগেটিভ হিস্ট্রি থাকবে? The DNS is not grossly associated with any syndromes যে তোরা রুল আউট করবি। রেগুলার নেগেটিভ হিস্ট্রি লাইক ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, সেগুলো তো নিতেই হবে। টিউবারকুলোসিস, এনি আদার ক্রনিক ইনফেকশন or chronic major illness, any reason for being intubated in the past, ventilatory supports, or any chronic long standing fever, fever with rash, granulations, যেগুলো নর্মালি নেগেটিভ হিস্ট্রি নিস সেইগুলো নর্মালি সব নেগেটিভ হিস্ট্রিগুলো নিন। ঠিক আছে, তারপরে পাস্ট হিস্ট্রি। পাস্ট হিস্ট্রির মধ্যে কি আসবে? মেডিকেল হিস্ট্রি, সার্জিক্যাল হিস্ট্রি। কি কি আসবে মেডিকেল হিস্ট্রির মধ্যে? মানে রিলেটেড ডিজিজ। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি না, তুই তো বললি ও তো এইচওপিআই নেগেটিভ হিস্ট্রি চলে গেল। পাস্ট হিস্ট্রি বলতে কি বোঝায়? See, past history is something that is related to the disease but not associated with this encounter. I mean, ধর তুই একটা সিএসওএম এর ডিসচার্জ হচ্ছে ফর এক্সাম্পল, আমি আগেও বলেছি, এটা বারবার বোঝার চেষ্টা করি। সিএসওএম হ্যাজ কাম উইথ আ ডিসচার্জ। ওকে, তুই ডিসচার্জ ট্রিট করছিস, ওর ডিসচার্জ 2 বছর আগে থেকে আরম্ভ হয়েছে। 2 বছরের আগের এপিসোডটা কিন্তু পাস্ট হিস্ট্রি হয় না, ইট ইজ আ পার্ট অফ দ্য হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস। 2 বছর আগে তখন থেকে রোগটা কিন্তু শুরু হয়েছে। কথাটা বুঝতে পেরেছিস? দ্যাট ইজ নট আ পাস্ট হিস্ট্রি। Past history is something that is associated with the disease but unrelated to the present event. Past history মধ্যে you can write there was history of prolonged hospital admission for any major trauma or traffic accident or any other major disease. কথাগুলো বুঝতে পেরেছিস? So that is not directly related to the epistaxis but can cause this, can be a cause behind this. ফ্যামিলি হিস্ট্রি ডিএনএস এ কিরকম থাকবে? থাকা তো রাখা যাবে, যদি লিখতে হবে, নম্বর তো দিতে হবে আমাদের। পাস্ট অ্যাভারেজ তো প্রথমে এইচওপিআই এর মধ্যে তোকে লিখতে হবে, সি হাইপারটেনশন ইউ শুড নট মিস ইন এইচওপিআই। দেয়ার ইজ হিস্ট্রি অফ হাইপারটেনশন, নেগেটিভ হিস্ট্রি এন্ড পাস্ট হিস্ট্রি, দেয়ার ইজ আ ডিফারেন্স, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? হাইপারটেনশন হিস্ট্রি যদি থাকে তো তুই তো পাস্ট হিস্ট্রিতে লিখ, বা তুই এইচওপিআই এর মধ্যেও লিখতে পারিস, নন হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট বলে লিখতে পারিস। কিন্তু যদি তোর ধর এমন একটা কিছু যেটা ধর for which he was admitted for a long time in the hospital, any major cardiac comorbidities which he had, for which he takes medications, okay, which does not come in the negative history but you have to mention. But trauma কোনো হিস্ট্রি, ছোটবেলায় ট্রমা হয়েছিল, তারপরে অনেকদিন ভালো ছিল, কোনো সিমটম ছিল, নতুন করে সিমটম হয়েছে, দ্যাট উইল গো ইনটু পাস্ট হিস্ট্রি, কারণ এই এপিসোডের সঙ্গে কোনো রিলেশন নেই, বাট ইট মে হ্যাভ কন্ট্রিবিউটেড টু দিস, ইউ নেভার নো। ঠিক আছে, বলি না ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা। ফ্যামিলি হিস্ট্রি ইউজুয়ালি দিস পেশেন্টস মে গিভ হিস্ট্রি অফ ক্রনিক অ্যালার্জিস and sinus issues like atopy. Atopy you know, right? Microbiome to পড়েছিস তো। So family history of allergies, chronic rhinosinusitis, because DNA is sometimes associated with rhinosinusitis that you already said. So allergy history is important. Personal history তে কি আসবে? Drug, medication history আলাদা করে নিস, it can also come under personal history, smoking, alcohol, addictions আর কি। ঠিক আছে, so this will come in personal history. Now coming to examination, how will you start? General examination মধ্যে any specific thing for DNS? So local examination, আমি general examination বলে দিচ্ছি।
জেনারেল এক্সামিনেশন কাকে বলে? জেনারেল এক্সামিনেশন কাকে বলে? হ্যাঁ, এপিস্ট্যাক্সের জন্য প্যালার হতে পারে। ওকে, ফেসিস, ফেসিস comes under general examination তো long standing DNS, অনেক ছোট থেকে গ্রস DNS আছে, there can be change in the facial skeleton, nasal framework চেঞ্জ হতে পারে। Okay, very grossly diffused nasal beach cases. So, facies is the only thing that is directly related to your DNS case history. Other general examinations will be as per the regular general examination. আচ্ছা, hypertension load করার জন্য BP you should mention. BP, seeing the blood pressure is a must to rule out hypertension if there is history of epistaxis. If depressed nasal beach থাকে বা there is no gross change in contour of the external nasal framework, that you mention. Okay, আচ্ছা, then তারপরে what next? Local examination. Local examination কি করবি? First is external framework. External framework এর মধ্যে কোনো external deviation আছে? Sometimes patients come to us, খুব commonly, particularly female patients, they come and say ki doc, my nose is deviated. আমাকে সবাই বলেছে আমার DNS আছে। না, crooked যাও হতে পারে, but there is gross deviation. তবে এক্সামিন করে দেখলাম যে there is DNS, like DNS তো সবারই একটু একটু আছেই। 99% of people, I won't say patients, 99% of people will have some degree of DNS. No one has a perfectly straight septum. So there is a difference between deviation of the external framework and deviation of the cartilage. তাই পেশেন্টকে বলি যে আপনার নাকটা বাঁকা আছে, ভেতরে অতটা হয়তো বাঁকা নেই, বাইরে বেশি বাঁকা আছে, you will need something called a rhinoplasty. It's a cosmetic surgery. That is not a DNS. The deviation of external framework is a cosmetic issue. It may be associated with DNS. When we have to correct both of them, we call it a septorhinoplasty or septoplasty with rhinoplasty. Okay, but isolated correction of septum is septoplasty or SMR, whatever it is. SMR is obsolete now, we do septoplasty or septoplasty. The external framework, then what is the next? Examination এর মধ্যে external framework বলি তখন হ্যাঁ না anterior টা বল, সেটা তো nasal এর আগে anterior করবি তো। So হ্যাঁ, so that will come next, anterior external framework is anterior, তারপরে এই ছোটখাটো জিনিসগুলো gold spatula test for airway and this thing, হ্যাঁ, this comes later. Anterior is the second thing. Anterior তে what instrument would you use? Thuric nasal spatula. অনেকবার শিখেছি কিভাবে ধরতে হয়, আরো 10 বার দেখানো হবে হয়তো পরীক্ষার আগে। কেউ ভুল করিস না প্লিজ, এটা বারবার শেখাই, এটা ভুল করিস না। Hold it correctly in the exam. It means a lot. So what would you see with anterior rhinoscopy? ওকে বলে কি হবে, আমাকে বল। আরে প্রথমে ডেভিয়েশন দেখবি না তার আগে কিছু দেখবি? ডেভিয়েশন তো অবশ্যই দেখবো আমরা, ডিএনএস এর কেস ডেভিয়েশন তো দেখতেই হবে, না তো পাস করতে পারবো না। তার আগে তো অন্যান্য জিনিসগুলো দেখতে হবে। ফার্স্টে you see the vestibule of the nose. Before anterior rhinoscopy, you see the vestibule of the nose, the ala, columella. Okay? Then you do the anterior rhinoscopy, you see the nasal mucosa, whether it is inflamed, if there is gross discharge from the nose or not, if there is any active epistaxis present or not. Then you see the septum. Okay, so step by step we'll go. Or deviation তো অনেক রকম হতে পারে, it can be an S-shaped deviation, a C-shaped deviation, a crooked septum, hump nose, so many things can be there. So you mention the way you get it. There is a deviation of septum to the right side, anteriorly and left side. Oh, and you must mention if there is any gross anterior dislocation. What is anterior dislocation? See, this septum, it may be
here like this, but it is coming out like this here. So instead of joining at the midline, it is dislocated anterior. It's called anterior dislocation. ঠিক আছে, এটা হলে আমরা কি করি, আমরা ইউজুয়ালি যখন আমরা ইনসিশনটা দিয়েছি সেপ্টামে, এটাকে এদিকে টেনে এখানে সুচার করি টু মেক ইট স্ট্রেট while doing septoplasty. এটা না দেখালে বুঝতে পারবি না। সো উই মেক আ পকেট অ্যান্ড এই anterior end of cartilage বার করি আমরা। নর্মালি আমরা সেপ্টোপ্লাস্টিতে anterior end of cartilage বার করি না, আমরা তো cartilage ইনসিশন নিয়ে নিই, কিন্তু এখানে আমরা anterior end of cartilage বার করে ওটাকে একটা পকেট বানিয়ে এখানে ঢোকাই, so that it doesn't get deviated. So this is called anterior dislocation. তো কোনো anterior gross anterior dislocation আছে কিনা, you mention that. তারপরে হচ্ছে deviation তো বললি, nasal state of nasal mucosa and its parts present or not. Status of the turbinate. কোন turbinate দেখা যায় অ্যান্টেরোস্কোপিতে? inferior আর maximum middle turbinate দেখা যায়, তার বেশি কিন্তু আমরা দেখতে পাই না। তো বলতে যাচ্ছে না superior turbinate hypertrophy is there. I have seen exam answer papers. All three turbinates are hypertrophied. So that was what he wrote. আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তুই কি করে দেখলি আমাকে বল, আমি তো কোনো দেখতে পাইনি। তো বললো স্যার আমরা তো দেখি রেগুলার। আমি আর কিছু বললাম না। তো বলিস না, inferior turbinate hypertrophy is common. Middle turbinate you can see. আচ্ছা, middle turbinate কি কি structural abnormalities হতে পারে? ফটাফট বল। lamina paperia দেখা যায় না anterior-noscopiতে। lamina paperia is what is lamina paperia? It's a medial wall of orbit. It's a paper thin bone, so it's called papyracea. So it resembles the paper. So it is very deep inside. তুই দেখতে পাবি না। lamina paperia কখন আমরা দেখতে পাই? Once we remove the anterior ethmoidal hair cells, then we can see the lamina paperia. So it forms the lateral boundary of our ethmoidal clearance. Okay, ওটা এমনি ভাবে দেখা যায় না। middle turbinate এর কি abnormalities হয়? Have you heard of concabulosa? What is concabulosa? There is air trapped in the middle turbinate. Normally middle turbinate is just a piece of bone covered by mucosa. When there is air trapped in the bone, the normal middle turbinate এরকম থাকে, তুই দেখলি এটাই যখন দেখবি এরকম হয়ে যায়, so there is an air cell inside the middle turbinate, we call it a concabulosa. Okay, আর another খুব কমন হচ্ছে, this is a normal curvature, তো একটা খুব কমন আছে middle turbinate এরকম ভাবে রয়েছে, it's called a paradoxical middle turbinate. এই দুটো জিনিসই জান, আরো অনেক ছোটখাটো হয় জানার দরকার নেই। So paradoxical curvature of middle turbinate and concabulosa are the most common abnormalities of the middle turbinate. Anterior endoscopy তে আমরা অনেক সময় we see a grossly enlarged middle turbinate obstructing the airway. ঠিক আছে, তাহলে সেপ্টামের মধ্যে ডেভিয়েশন বললি, স্পার বললিছিস, anterior dislocation বলেছিস, তিনটে মেইন জিনিস, septal mucosa and lateral nasal wall mucosa. We have mentioned middle turbinate, if visualized properly, mention if there is any gross concabulosa এরকম ভাবে লিখিস না, লিখিস gross increasing size of the middle turbinate বা there is enlarged middle turbinate, probably a concabulosa, something you can write like that if you know the terms, otherwise don't mention. ঠিক আছে, আর কি, there is no definite polypoidal mass or lesion in the nasal cavity. তো একটা DNS রয়েছে, তার সঙ্গে পলিপো রয়েছে, তো কাছে এসছে epistaxis নিয়ে, obstruction নিয়ে, it can be caused by both, তাই না? So we will treat conservatively, পলিপটা যদি ইনফেকশনটা কমে গিয়ে থাকে, obstruction কমছে কিনা দেখবো, সেভাবে বিচার করব। So your treatment pattern will change. How will you treat a simple DNS or a DNS with nasal polyps? ঠিক আছে, তারপর এক্সামিনেশন আর কি কি দেখবো, এত অবধি তো হয়ে গেল। সাইনাস টেন্ডারনেস মাস্ট ইন ডিএনএস এক্সামিনেশন। ফ্রন্টাল সাইনাস কি করে এক্সামিন করে, কোথায় দেখে? Frontal sinus is seen in the floor of the frontal sinus here. This is ethmoidal sinus tenderness, and these are maxillary sinus tenderness. ठीक है, floor of frontal sinus
ethmoidal sinus, maxillary sinus. ঠিক আছে, will not forget. হয়ে গেল। তারপরে oropharynx, examination of oropharynx is must. Why? কি মাস্ট থাকতে পারে, কি আসতে পারে oropharynx এ? কার্সিনোমা চলে আসছে সেমন ডিএনএস নিয়ে এসছে। আচ্ছা, adenoid nasopharynx, it is very, no, you are not wrong, you are not wrong. Adenoids we should examine with a PNS mirror. So posterior nasal মানে PNS examination you should also write. Okay. আচ্ছা, oropharynx এ কি পার্টিকুলার জিনিস দেখতে যেটা ভেরি কমন? tonsils, okay, associated tonsillitis আছে কিনা obviously mention the normal oropharynx, but এটা পার্টিকুলার জিনিসের জন্য বলছি। I've seen anterogonal polyps, they come down through the choana into the oropharynx. By a depression of the tongue you will be able to see polyps, nasal polyps hanging from the choana. কেন বললাম? Patient has come with an obstruction, you have not come to a diagnosis yet, so your differential diagnosis is nasal polyp, you have to rule it out. You understand what I am saying? Patient তো obstruction নিয়ে আসছে, patient এসে বলেনি আমার ডিএনএস আছে স্যার একটু অপারেট করে দিন, তা তো নয়, patient এসে obstruction নিয়ে। তো তোকে যা যা probable cause of obstruction in that range you have to rule out clinically as much as practicable, তারপর আমরা ইনভেস্টিগেশন করব। তাহলে oropharynx examination is a must. PNS examination very good, towards a name, হ্যাঁ, arathric, very good arathric. So PNS examination you should not miss. Okay, I almost forgot, very good. তো PNS examination আমাদের করতে হবে to see the choana. PNS এ কি কি দেখবো আমি আজকে ক্লাসে পড়িয়েছি। PNS এ কি কি দেখবো? PNS স্যার adenoid septum ফার্স্টে অ্যাডমিট বলতে বারণ করেছিলাম, কি বলেছিলাম? So nasopharyngeal mucosa, presence of any adenoids, torus tuberis, fossa of Rosenmuller. ঠিক আছে, এগুলো লিখবি, কেউ কোনোদিন দেখতে পায় না, আমি কোনোদিন দেখতে পাই না, অনেক চেষ্টা করেছি জীবনে দেখতে পাই, ঠিক আছে, তো জাস্ট লিখতে হয় বলে লিখবি। সো নোজের এক্সামিনেশন মোটামুটি শেষ। এরপরে ইয়ার অ্যান্ড থ্রোট তো তোরা অলরেডি ওরোফ্যারিংস বলেইছিস, ওরোফ্যারিংসটা স্পেসিফিক্যালি আলাদা করে বলবি, সেটাই বলছি। আর ইয়ার এক্সামিনেশনে কি থাকতে পারে ডিএনএস এর জন্য? হ্যাঁ, ইউস্টেশিয়ান টিউব অবস্ট্রাকশন হতে পারে বিকজ অফ ডিএনএস, বাট ইটস মোর কমনলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ hypertrophy of the inferior turbinates. Okay, because the posterior end of the inferior turbinate is very closely related to the torus tuberis. So that will cause obstruction of the eustachian tube and can cause what? Tube obstruction হলো তো কি হলো? ইনফেকশন আনি হয়ে যাবে। এই obstruction তো হলো, তোর inferior turbinate hypertrophy হলো, ET obstruction হলো, তখন কি হবে? আরে সেরাসোটাইটিস মিডিয়া হবে, ফ্লুইড জমবে কানে। Okay, that's how, then it will secondarily can get infected causing AOM, that's just infection. কিন্তু এটা তো হবেই, eustachian obstruction এর কারণে ফ্লুইড তো জমবেই। So there the patient may have a conductive deafness also. ঠিক আছে, খুব কমনলি বাচ্চারা আসে জানিস, 10-12 বছরের বাচ্চারা with adenoids having their chief complaints are কানে শুনতে পায় না, স্কুলে ইনফেকশন না সারা বছর শুনতেই পায় না ভালো করে, কিন্তু সেরাসোটাইটিস থাকেই। ও যখন ইউআরটিআই হয় তখন ওরা বেড়ে যায়, আর একটু ঠিক হয় আবার বেড়ে যায়। প্যারেন্ট টিচার্স মিটিং এ বাচ্চার মা বাবাকে বলে বাচ্চা শুনতে পাচ্ছে না, ডাক্তার দেখা, খুব কমন। এখন তো সব ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ফুলে আরো কর্পোরেট এগুলো আরো বেশি হলো। তারপর কান, ওই জন্য কান এক্সামিনেশন কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। থ্রোট হয়ে গেল, ইয়ার হয়ে গেল, বাকি সিএনএস সিভিএস আর লিম্ফ নোডস আছে কিনা অবভিয়াসলি সার্ভাইকাল সার্জন এক্সামিনেশনে মেনশন করছিস, নেকের মধ্যে যখন ওটা কিন্তু লিখবি, নো প্যালপেবল নেক নোডস। ম্যানেজমেন্ট কনসিস্টস অফ ইনভেস্টিগেশনস এন্ড ট্রিটমেন্ট। ওকে, ঠিক আছে। ইনভেস্টিগেশনস এর মধ্যে ডিএনএস এ কি এক্সামিনেশন, আমরা কি ইনভেস্টিগেশন করব? আমি বারবার বলেছি দুটো জিনিস মাথায় রাখবি, whenever you ask this question in theory, in practical, wherever, try to remember one thing, আমরা ইনভেস্টিগেশন কেন করি? দুটো কারণে করি। One is to prove our diagnosis and the second is to plan for the treatment, তাই তো, আর তো কোনো উদ্দেশ্য নেই। তো if the idea is to
কনফার্ম মাই ডায়াগনোসিস, আমি এই পেশেন্টের কি ইনভেস্টিগেশন করবো? এক্স-রে। কি এক্স-রে? আচ্ছা সিটি বলিস না ফর আন্ডারগ্রাজুয়েট এক্সাম, ডোন্ট গো ডিরেক্টলি টু সিটি, স্টার্ট উইথ এক্স-রেস, যদি বেশি প্রশ্ন করতে থাকে তখন বলবি সিটি, প্যারানাসাল, সাইনাসিস, প্লেন, নট কন্ট্রাস্ট। হ্যাঁ, তো what is it called? Occipitomental view. So X-ray of the skull or skygram X-ray of the skull, occipitomental view. What do we see with that? Septum দেখি, আর কি দেখি? Sinuses দেখি, status of the sinuses. হ্যাঁ, আচ্ছা আর কি ইনভেস্টিগেশন আমি করব টু প্রুভ মাই ডায়াগনোসিস? nasal endoscopy, very good. So we will do a nasal endoscopy. তো সবই জানিস, আমাকে পড়াতেই তো কিছু হচ্ছে না, খুব ভালো। DNS আমরা এন্ডোস্কোপি করে কি দেখব? Location of the maximum curvature কোথায়? What is the shape of the septum? Is there any associated pathology? Okay, তো একটা DNS তো আছে, তার সঙ্গে তুই DNA করলি, মানে ডায়াগনস্টিক নেসাল এন্ডোস্কোপি করলি, দেখলি একটা মিডল মেটাতে পলিপ হয়ে রয়েছে, খুব কমনলি পাই আমরা। কেন কি বলতো, অবস্ট্রাকশন থাকে তো, আমরা যেই ডিকনজেস্ট করে তারপরে তো এন্ডোস্কোপি করি, ডিকনজেস্ট করলেই খুলে যাবে জায়গাটা, তখন দেখা যায়, তার আগে অব্দি ওপিডিতে বসে কিছু দেখা যায়। ঠিক আছে, তো উই ডু দ্যাট, নেসাল এন্ডোস্কোপি হলো, এক্স-রে হলো, তারপরে ইফ রিকোয়ার্ড সামটাইমস উই গো অ্যান্ড ডু আ সিটি স্ক্যান। তো সিটি স্ক্যান অফ প্যারানাসাল সাইনাসেস we normally do a plain CT scan. When do we do a contrast? What is the purpose of giving a contrast? To see the vascularity, তাই তো? বাবা অনেক দূর চলে গেছিস, not wrong but you are too far away, don't go that far, go slowly. Epistaxis, if there is any epistaxis we would prefer to do a contrast CT scan to rule out any other pathology. তুই CT scan এ এটাকে বারবার পাঠাতে পারবি না, তুই একবার লিখলি প্লেন পড়ে এলো, এখন আধার মাস পেলি, আবার বলি আবার যাও, আবার কন্ট্রাস্ট দিয়ে এসো, এরকম তো হয় না। So if there is a epistaxis associated, it is better to go with a contrast CT scan, or it's an elderly patient. Why HRCT? What do you do with an HRCT? What is an HRCT? So what do you mean by that? কাকে বলে হাই রেজলিউশন বল? হ্যাঁ না, তো হাই রেজলিউশন মানে কি? It is not HDR picture. Try to understand the difference. High resolution CT scan is not HDR picture. More cuts, so thinner cuts. এটা ম্যাক্সিলারি সাইনাসে 10টা জায়গায় 12টা কাট নিয়ে কি এক্সট্রা দেখবি? কোথায় লাগে আমাদের? টেম্পোরাল বোনে, where we need to see ossicles, small structures, অথবা larynx, যেখানে আমাদের ভোকাল কর্ডস দেখতে, ভোকাল কর্ডের একটা ছোট্ট মাস আছে, তুই 5 মিলিমিটার কাট নিলি, ভোকাল কর্ডের আগে একটা পরে একটা নিয়ে নিল, তুই দেখতেই পেলি না মাসটা। প্র্যাকটিক্যাল হয়, গ্রাম থেকে করে আনে সিটি স্ক্যান, বেশ অনেক পেশেন্টের পাই আমরা, তো সেইখানে আমাদের লাগে। HRCT means high resolution CT scan, that means there are more cuts on the CT scan, so thinner cuts, that's it. Okay, so that we use for, not for nose PNS, we usually do not need it. Very rarely, if it's like a, say a JNA, juvenile nasopharyngeal angiofibroma, where you need to see the vascularity very clearly, বা কোনো স্পেসিফিক একটা স্ফেনয়েড মাস আছে, তুই এটা ভালো করে দেখতে চাস, very rarely we need, very rarely, আমার তো কোনোদিন লাগে না নর্মাল। ঠিক আছে, হয়ে গেল ট্রিটমেন্ট। আচ্ছা, এছাড়া আর বাকি ইনভেস্টিগেশন ইজ টু প্ল্যান ফর ট্রিটমেন্ট। আমাদের রুটিন ব্লাড ইনভেস্টিগেশনস, এভরি ইনভেস্টিগেশন ইজ নিড ফর অ্যানাস্থেসিয়া ফিটনেস, ইফ ইউ আর প্ল্যানিং ফর আ সার্জারি অর আ কটোরাইজেশন অর এনি প্রসিজার, তার জন্য অ্যানাস্থেসিয়ার জন্য যা যা ইনভেস্টিগেশনস আমার লাগবে, রুটিন ব্লাড, চেস্ট এক্সরে, ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, এগুলো মুখস্থের মতো, নাথিং স্পেসিফিক অ্যাবাউট দিস। ওকে, হলো আরেকটা ইনভেস্টিগেশন, if you are asked you can say it's a rhinomanometry. So it measures the airflow through the nose. It's normally not used here, but তুই বাইরে যে কোনো জায়গায় যাবি, it's a routine thing. Rhinomanometry পড়িস একটু, বইয়ে তো তোদের দেওয়া নেই ডিটেলসে, যদি ভালো উত্তর করিস কেউ জিজ্ঞেস করলে ভালো লাগবে বলবে। DNS এর ক্ষেত্রে it is very important pre-op and post-op to prove the change in airflow pattern. ঠিক আছে, আচ্ছা ট্রিটমেন্ট কি আসছে ফটাফট 5 মিনিটে?
আর দিয়ে এন্ডোস্কোপি বলেছি, এন্ডোস্কোপি তুই দেখেছিস ডিভিয়েশন, তুই এটাকে প্রিপেয়ার করেছিস সার্জারির জন্য। তুই কি করে বুঝবি whether you need to do a SMR or you need to do a septoplasty or you need any other procedures? Age. Good. Age group এ ধর পেশেন্টটা 35 বছর বললাম 35 years, so it won't matter. What is the difference between septoplasty and SMR? Incision বলতে what is SMR is more destructive. Septoplasty is plasty, so that means it is a limited resection. ঠিক আছে, septoplasty আমরা কি করি, যেটুকু ডেভিয়েটেড পার্ট সেটুকু বাদ দিই, আর এসএমআর এ হচ্ছে তোর হাতে এইটুকু ফোড়া হয়েছে পুরো হাতেই বাদ দিল। এসএমআর ইজ মাচ মোর ডিস্ট্রাকটিভ সার্জারি। এসএমআর ওয়াজ প্রিভিয়াসলি ডান, এখন কেউ এসএমআর করে না। উই অলওয়েজ ডু সেপ্টোপ্লাস্টি, যেটুকু ডেভিয়েশন সেটুকুই কারেক্ট করি। আর যদি কারো গ্রস হিসেবে ডেভিয়েশন থাকে বেশি কারেক্ট করতে হবে, বেশি কারেক্ট করতে হবে। তো what are the other types of septoplasty? Routine septoplasty or surgery class নেবো, septoplasty পড়াবোই এমনিতে, বাট septoplasty SMR বাদ দিয়ে other have you heard of extracorporeal septoplasty? এগুলো আমাকে বলবি যখন আমরা সার্জিক্যাল ক্লাস করবো, এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা করে একটু একটু করে 2 লাইন করে জেনে রাখবি। If by chance a question is asked, you will be able to answer. হ্যাঁ স্যার শুনেছি, it is like this. No one expects you to learn and do extracorporeal septoplasty. At least you should know what the thing is. ঠিক আছে, আচ্ছা septoplasty SMR হলো, পেশেন্টের কারেক্টেড হয়ে গেল, কমপ্লিকেশনস কি হতে পারে? হেমাটোমা ফর্মেশন, কে বললো? ভেরি গুড, সো ইটস কল্ড আ সেপ্টাল হেমাটোমা। কি বললি, কি বললি বল? সেপ্টাল হেমাটোমা প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা কি করি? So why septal? We have removed the cartilage from between, so there is a dead space in there, so blood will collect obviously, কারণ আমরা তখন কটরি করে মিউকোসার মধ্যে কটরি করছি না, তো ব্লাড কার আমরা যেন কি করি? nasal packing. We do bilateral nasal packing, which is a must after any septal surgery, okay, to prevent the dead space from this, to get the mucosas in touch with each other so that they can heal, okay. Bilateral nasal packing কতদিন বাদে খুলি? 48 hours. We can keep it till 48 hours after that. So nowadays we use something called a Merosil. Merosil is a self-expanding nasal pack. We can keep it for 3 to 4 days. Okay. We use some antibiotic ointments usually along with it for smooth gliding and also to prevent any antibiotic ointments we use like bupirosin or framicetine or anything. Okay. So for smooth gliding, and then we expand it. হয়ে গেল। আর কি কমপ্লিকেশন? দুটো তিনটে কমপ্লিকেশন বলতে ছুটি আজকে। অ্যাবসেস, হেমাটোমা থেকে অ্যাবসেস হতে পারে, ঠিক আছে। আর খুব ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিকেশন সেপ্টোপ্লাস্টি, পারফোরেশন, সেপ্টাল পারফোরেশন। ভুলবি না এটা, সেপ্টোপ্লাস্টি কমপ্লিকেশনের মধ্যে তুই এই 10টা কমপ্লিকেটেড সেপ্টোপ্লাস্টি দেখিস, 8টা পারফোরেশনই পাবি। মানে যদি 10টা পেশেন্টের হবে না, বলছি 10টা যদি কমপ্লিকেশন পাস, তার মধ্যে 8টা তুই পারফোরেশন হিসেবেই পাবি। ইটস ভেরি ভেরি কমন। বাইরের দিকে করে তো উইদাউট এন্ডোস্কোপস করে, যে টিয়ার দ্য ফ্ল্যাপ লাইক এনিথিং, যাচ্ছে তাই অবস্থা করে করে পারফোরেশন নিয়ে আসে, একদম কমন। ঠিক আছে, আর কি কি বাকি রইল আমাদের তাহলে? সার্জারিটা ডিটেইলস ডিসকাস করতে হবে। কেস মোটামুটি বলতে পারবি? আমাকে একটা লিস্ট করে পাঠা। আজকে তো আয়ুষ আসেনি বোধহয়, তোদের যে রেসপন্সিবল যে আছে